Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. So, you don't hate me for what I said to the principal? I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Interessant, dass so cool Let's see reagiert. if I can find out where Nathan is. Interessant, wirklich, dass so reagiert hat. Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn ich weiß, irgendwie, oh, der Typ. Principal Wells was so loaded the other night here. Richtig, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass hier Jefferson so unglaublich entspannt gewesen ist, nachdem er jetzt nicht nach San Francisco fahren darf. Aber gut. Dinge passieren. So, mit wem fangen wir eigentlich mal an? Apropos, Tagebuch. Jetzt können wir ein bisschen Tagebuch noch lesen. Ich war noch nie so glücklich, Chloe wiederzusehen. Im Moment, als ich ihre blauen Haare sah und dieses schöne, verärgerte Gesicht, wollte ich sie nochmal küssen. Und ich konnte ihr noch nicht mal erzählen, wo ich war oder warum. Es war noch eine Sache, Chloe von mir und dieser Welt zu entfremden. Und ich musste mich wieder auf die Suche nach Rachel konzentrieren. Chloe war mit ihrer Detektivarbeit beschäftigt, während ich in meiner alternativen Zeitlinie war. Natürlich war es einfacher, Davids Garage zu untersuchen, nachdem Joyce ihn vor die Tür gesetzt hat. Das machte Chloe so zufrieden, wie ich sie nach meiner Rückkehr noch nie gesehen habe es auch schön. Ich fühle mich noch irgendwie schlecht wegen David, aber er hat seine Autorität überschritten. Wegtreten. Und es ist so viel einfacher, Davids X-Akten zu schnappen, wenn er nicht da ist. Nachdem wir unsere neuen Infos wie Halloween-Leckereien geschnappt haben, fand ich es toll, Chloe dabei zu beobachten, wie sie in den Sherlock-Modus wechselte, während all unsere Hinweise an unserem großen alten Reißbrett untersuchten. Natürlich wissen wir alle, dass sie eher ein Dr. Watson ist, stimmt's? Im Anfangsstadium. Ehrlich, mit den ganzen bevorstehenden Verderben und der Betrübtheit fühle ich mich so glücklich, mich einfach wieder mit meiner besten Freundin in ihrer schmetterlingsblauen Haar in Aktion zu sehen. Verdammt, ja. Aber eins nach dem anderen. Ich musste wirklich Kate besuchen und ich habe noch nie jemanden im Krankenhaus besucht und noch weniger jemanden, der versucht hat, sich umzubringen. Darum war ich froh, dass Chloe mitkommen und mich unterstützen wollte. Der Geruch nach Desinfektionsmittel und die endlosen weißen Gänge lassen mich immer unbehaglich werden. Oder vielleicht projiziere ich nur meine Angst vor der Vergänglichkeit. Als ich Kate in ihrem Zimmer sah, umgeben von Karten, Blumen und Ballons, konnte ich nur daran denken, wie ich sie das letzte Mal gesehen habe. Auf dem Dach. Ihr Gesicht war damals so traurig und herzlich und hilflos. Aber diesmal war sie so lebendig wie schon lange nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung, was ich zu jemandem in so einer Situation sagen sollte. Wie geht's dir, Kate, nachdem du fast von einem Dach gesprungen bist? Aber Kates liebenswürdiger Geist macht es einfach. Ich war überglücklich, dass sie wieder zeichnete und Pläne für ihre Zukunft schmiedete. Inklusive Pläne, sich an Nathan Prescott für das, was er getan hatte, zu rächen. Oder was ich Rache nenne. Und Foto können wir noch machen. Wir haben schon wieder ein Foto ausgelassen. Ich weiß nicht, wie wir das...
Ich glaube, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie wir vielleicht Entscheidungen vielleicht in anderen Dingen machen. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. So. Okay, fangen wir mal mit... Nee, du nicht, dann nicht. Dann fangen wir mit dir an. Zack. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Ach, einfach mal gucken. Steinhügel, Steinhügel. Der Steinhügel will was ansehen und Foto Okay, machen. where did these rocks come from? This is too Blair Witch for me. Ach egal, einfach fotografieren. One photo. For posterity. Selbstverständlich. Errungenschaft freigeschaltet. Balance. Das ist ganz wichtig, eine Balance zu haben. Und das Totem ist aber... Ja, Totem ist Totem. I don't think the Tobanga will ever give up any secrets to us. Na, abwarten. Zu einer Vollmondnacht und so. Das könnte interessant werden. I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive-in. Nö. Ehrlich gesagt nicht. Brooke looks happy that she's going ape with Warren. Hey, Brooke. How are you? I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? Nathan, Drohne, Wale. Ach übrigens, ich werde wahrscheinlich die Szene, die wir übersprungen haben in Kapitel 1, die Szene mit dem Campus, ich glaube, die werde ich nochmal nachspielen und nochmal als extra Episode, glaube ich, ganz am Ende oder eventuell zwischen Episode 4 und 5 wahrscheinlich nochmal machen. Einfach damit wir es gemacht haben. Nur mal so nebenbei. I can't get my limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. Das ist ja schön. Oh, he asked you? You know, science geeks stick together. But honestly, neither of us can explain this phenomenon. It's pretty scary. Naja, Nathan. I need to find Nathan. Have you seen him around? I was distracted by Warren asking me out to the drive-in. It's a Natürlich. school day, so Nathan should be around. I did see him this morning heading off campus. He looked more angry than usual. I wouldn't look for him now if I were you. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant caved and let me fly her again. So take a spin. I have to see what time I'm going to the drive-in with Warren on Saturday. That sounds fun. It would be good for you and Warren to take a road trip after this week. Warren got a new car. Or an old new car. So I'm all about a serious road trip out of here after this week. Ja, jetzt können wir mit der Drohne fliegen oder fliegen gerade mit der Drohne. Die mache ich nicht, das macht hier das Video von selbst. Aber ich muss sagen, es ist interessant zu sehen, dass Warren auch in Brooke dann jemanden gefunden hat, mit dem er sich gut unterhalten kann. Ich glaube aber eher, dass Brooke für ihn, glaube ich, der Notnagel ist, kann ich mir gut vorstellen. Da ja eigentlich Max will. Und Max ist, glaube ich, auch ein bisschen eifersüchtig, könnte ich mir vorstellen. Aber, naja, nichtsdestotrotz. Und Nathan ist aggressiver als sonst. Das ist ja interessant. Thanks. So. Einmal kurz dafür zum Good. Nachdenken. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Dort machen wir. Wir gucken uns aber erstmal noch ein bisschen um. Jetzt zum Beispiel das Eichhörnchen hier.
After this week, I definitely need a break from Blackwell. How would you like a partner for a quick photo op? I wonder if Warren wants to go with Max instead of me. Ja, sprich doch immer weiter davon. Also echt. Make art, not war. Also schön, und wo kriege ich jetzt ein zweites Eichhörnchen her? I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive-in. Nein, alles in Ordnung. Geh ruhig mit ihm. Did you think you could hide from Max Caulfield, Squirrel Paparazzi? Ja, jetzt muss I ich had to clear away another batch of dead birds today. Sad. Makes me mad. Climate change isn't real my ass. Wie kriege ich denn jetzt die Eichhörnchen zusammen? Fascinated. As Michelle Grant, I'm very worried. Arcadia Bay is scared too. Justin, Irgendwie ist das it's been gerade... so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Way. schade. Irgendwie... Okay, wir machen mal mit Miss Grant und Samuel weiter. Ist irgendwie aber trotzdem doof. Oh, Rachel. Dude, I wish. Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. She is probably high. Ach, siehste. Na dann ist doch gut. True that. So. Ich will die Eichhörnchen irgendwie zusammenkriegen. Kann ich dich nicht verscheuchen oder so zu dem How anderen? would you like a partner for a quick photo op? Wie mache ich Max das isn't jetzt? pissed that Warren asked me to the drive-in. Immer noch nein, alles gut. Geh ruhig mit ihm. Feel like the sky wants to yell at us. That's cool to see that Samuel's not alone for once. Ja, die beiden sind auch süß zusammen. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. Die Stadt. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Ach, sagte sie das. Interessant. Sonnenfinsternis, Rachel, Vortex Club. Beides, alles drei gut. Fangen wir mal mit Rachel an, das ist das Wichtigste. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Glaubst du, sie ist am Leben? Wo ist sie? Also wenn er weiß, wo sie wäre, dann hätte er es uns irgendwie schon längst gesagt. Denke ich mal. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. But Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. Ja, danke, das hat uns jetzt sehr geholfen. Vortex Club. Na, fangen wir erst mal mit Sonnenfinsternis an. even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. Well, no offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. Oh, es ist mit zu hoch, aber der beginnt von was? Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. Ja, ein Tornado, der ist wirklich nicht schön. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir mehr mit dem Gespräch mit ihm irgendwie, weiß ich nicht, ich krieg irgendwie nicht so die Antworten, die ich haben möchte. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club.
Get out now, Max, while time is on your side. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. Das stimmt tatsächlich. Der Mensch ist tatsächlich das einzigste Wesen, das die Wahl hat zu entscheiden, was es tut. Mit den Instinkten. Ein Eichhörnchen muss zum Beispiel seine Nüsse suchen, die vergraben und so. Ein Mensch hat die Wahl. Ne? Tote Vögel. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Aber wirklich. Unter dem Totem. What happened to them? I would say the sky is too dirty for their wings, but something worse is in the air. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Do you think this is some kind of eco-disaster, or... I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Der weiß viel mehr über uns als wir, glaube ich, über uns selber. So wie er redet. Ich frage mich immer, was Miss Grant denkt, wenn sie uns so zuhört. Oh, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh, Not as long as you're here to take care of them, Samuel. the only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Ah, schön, da kriegen wir dann unser Foto. Kommt das andere noch dazu? Hello, Max. Thanks again for helping me fight the power. Was? Miss Grant. Mrs. Grant looks interested in whatever Samuel's saying. Na, warum nicht? Reden wir mal. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Ja, die jüngsten Ereignisse Nathan, Kate. Wir fangen mal mit Kate an. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing, and now we have to make sure Kate gets the help she needs. Do you need to talk to a counselor? Was? Wir brauchen keine Überwachung, solange wir dich haben. Jetzt werden alle Hoffnungen in sie gesteckt. Das ist auch ein bisschen viel Druck, die sie jetzt bekommt, wa? Blackwell braucht Hilfe? Nein, danke. Und Blackwell braucht ja Hilfe, allerdings nicht die Hilfe, worüber Miss Grant, glaube ich, gerade redet. Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Kate ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Das ist, ihr geht es soweit ganz gut, deswegen, warum sollen die anderen sich jetzt denken, auch jetzt ist der Spaß vorbei. Außerdem denke ich, es ist Vortex Club dicht zu machen die absolut falsche Alternative, weil dann würden die sich einfach anders gruppieren. Das ist nicht der richtige Weg. Die Prescotts.
Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. Ja, alles hat doch seine Schattenseiten. Nichts ist so, wie man sich das vorstellt. So, die jüngsten Ereignisse und Nathan halten wir uns zum Schluss auf. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Wissenschaftliche Erklärung jenseits der Wissenschaft. Ich glaube, das ist auch eher jenseits der Wissenschaft. Das hat mit ganz vielen anderen Fakten zu tun. Dinge, die wir gar nicht sehen können, denke ich mal. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Sterbende Tiere, Prophezeiung. Ja, sie versucht jetzt natürlich wissenschaftlich einfach alles zu erklären, aber dass wir die Kraft haben, die Zeit zurückzuspulen, das ist irgendwie, finde ich zumindest, nicht wissenschaftlich. Das ist irgendwas anderes. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something? Max, you know how fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those end-of-the-world posters. Unless you know something I don't. Zeitreise Tobanga. Aber wir reißen mal ein bisschen die Zeitreise an, wa? What about wormholes and chaos theory? Like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. Interessant. Einmal ziehen und alles fällt auseinander. Und ich denke mal, das hat mit Rachel angefangen. Sie hat gezogen und damit alles irgendwie ins Rollen gebracht. Und wir müssen dieses Knäuel wahrscheinlich wieder zusammenfügen. Aber ich denke nicht, dass wir überhaupt noch die Chance dazu haben. Ich denke es nicht. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Nee, sind wir auch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. No way. I just have to, ask him a question. I saw him leaving campus looking angrier than usual. But to be honest, Max, Nathan hasn't been too well lately. You might know more about that than me. Too much. I can tell. You look like you have more than a question on your mind. Maybe asking Nathan isn't such a good idea right now. You hear me, Max? I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Wie sie uns alle von Nathan waren. Clean up graffiti from those kids. Wir locken mal das andere Eichhörnchen mal größer, damit ich mal ein Foto krieg. Get that food in your belly. Kann ich das noch weiterführen oder? Nee, ich muss jetzt gucken, was passiert. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe.
Also ich habe jetzt ein Foto gemacht. Das ist jetzt das Foto, was ich haben wollte. Rangefinder. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Fußspuren wäre das nächste. Ich muss auf Fußspuren achten. Okay. Das sollte man ja hinkriegen. So. Wer ist als nächstes dran? Da ist Chloe. Zu Chloe will ich noch gar nicht. Wollen wir mit ihm reden? Nö, können wir nicht. Okay. Mal gucken, was haben wir hier sonst noch? Alyssa, you play hard to get. When I already hard to find. Ja, ist okay. Hallo Daniel. Poor Daniel. Looks like he needs a hug. Immer. Ich bin immer offen für Umarmungen. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Wenn ich das T-Shirt so sehe. Gib dich auf, mach andere Fotos. Ja, vielleicht einfach mal den Stil ändern. Und damit meine ich nicht nur die Fotos. Maybe you should try different subjects. Something more like your portraits. That makes sense, but not if I can't choose the subjects in class. If only I could draw my photographs. I think I'll just sit here bummed out, thanks. So, das erste Mal in dieser Episode, dass wir unsere Rückspulkraft benutzen. Das ist auch mal interessant. Hey, Daniel. Hola, Max. Daniel, your drawings are your photographs. So draw your photos with your eyes and make the camera your lens pen. Lens pen. Oh, I dig that, Max. That could work for me. I do feel better now. You are good, Max. Also jetzt können wir auch richtig mit ihm sprechen. Fangen wir mal an mit Kate. Have you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anyone, Max. But I did actually have a nice talk with Brooke. She couldn't stop talking about how brave you were on that roof. I don't think doing the right thing is brave, but I appreciate what she means. The most important thing is that Kate gets better and gets justice. I hear that, Max. She's the sweetest, most genuine person I've ever met. I don't mind getting picked on by Blackwell bro-holes, but don't fuck with Kate. I like this revolutionary Daniel DaCosta. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. Fang an. Ist ganz einfach. Das Ende der Weltparty. Are you going to the end of the world party tonight? It will be if I go, man. People here push me into lockers, not dance floors. Geh hin. That's exactly why you should go to that party. We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Not with you to back me up, Max. Oh, damn it. I will go to the party like it is the end of the world. Okay, maybe I won't go, but... No, I won't do that, but... I'll go. Sehr schön. Hallo Nathan. By the way, have you seen Nathan Prescott? You mean lately? Like, anytime today? I saw Jefferson talking with Nathan a little while ago, but I try to stay out of his way. I have enough assholes to deal with here. Let's talk later. Okay, Daniel? Gut. So, er geht zur Party hin, das ist schon mal ganz gut. So viele wie möglich mobilisieren. Während, wie ich jetzt mit ein paar verschiedenen Leuten gesprochen habe, hängt Chloe immer noch bei Justin rum. Mädel, du kriegst das aber hier, hm? I can tell that Justin is really into Chloe. Warum nicht? Chloe fits in so easy with Justin. Oh, die beiden sind auf einer Wellenlänge. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. Ja, den können wir ja ganz gut.